ఐ వాస్ ఇన్ చెన్నై. ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఫర్ అ ఫర్మ్. ఈ పెప్సీ కోలా అంటాం, ట్యూబుల్ ఉంటుంది, జ్యూసెస్, దెన్ అది ఐస్ లాగా. అరౌండ్ 25,000 rupees of investment తోటి he started and he want to apply one particular brand. Registration process take longer time, 2 years, 3 years, sometimes 5 years కూడా కావచ్చు. Around 2006 he called me. I was in Hyderabad at that time. Sir, so and so I'm speaking. I applied for it. I remember. Then he said, sir, one of the company approached me. A company, then I understood, sir, one of the multinational company. I traveled to Chennai and I was sitting with my boss. Then the settlement happened. He got around 15 lakhs at the time. See, his capacity for 25,000 rupees. He got 15 lakhs from a company for one brand. Restaurant start చేస్తారు. You keep a name కదా. Name తోటి logo ఉంటుంది. That comes under trademark. Second is copyright. You are an author writing a book or making a movie. GI అనేది it is supporting particular group of people. Maybe a farmer. Okay, Alfonso mango. It grown in Ratnagiri. You have a land, and if it is not registered on your brand name, there won't be any value. ట్రేడ్మార్క్ ఫైలింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ లేటర్ లీగల్లీ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీయా? లేదు. అలా if you have a case, you are managing IP for film industry కూడా కదా. Actually, how this work in the film industry? Film industry, it's the biggest platform. సెలబ్రిటీస్ యాక్చువల్లీ లైక్ క్రికెటర్స్ కానీ ఎనీ సెలబ్రిటీ పొలిటీషియన్స్ కానీ వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ కూడా వాళ్ళు పేటెంట్ ఆర్ సంథింగ్ చేస్తారు, ట్రేడ్ మార్క్ చేస్తారు అని. సచిన్ సిగ్నేచర్ ఆన్ బ్యాట్స్, ధోనీస్ కానీ ఇలాగా. వై డు దే డూ ఇట్? It become brand కదా. Not only signatures. Amitabh Bachchan voice. హాయ్ రాజేష్ గారు, థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ కమింగ్ టు హట్కే స్టోరీ పాడ్కాస్ట్ అండి. ఐ నో దట్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఆఫీస్ టైం, అయినా కానీ మీరు టైం తీసుకుని వచ్చారు. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ దాట్ అండి. Thank you, Gopi garu, for inviting me for Hatke story. I'm so glad and be part of this Hatke story because you covered 700 plus life journeys of people. That's amazing. And I'm so happy to know you impacted few people's life. Thanks a lot for inviting me for it, Gopi. సో రాజేష్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నాకు ఎలా తెలుసు అనేది, యాజ్ యు నో దట్ లైక్ నేను హట్కే స్టోరీ కోసము ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్టర్ చేయాలి అని వెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కాంటాక్ట్స్, I got to know about Bizrights IP Partners. Both the Telugu states lo one of the best IP firms, Bizrights IP Partners అయింది. సో బిఫోర్ దట్ ఐ ఓన్లీ నో అబౌట్ దిస్ ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ పేటెంట్. ఈ రెండే నాకు తెలుసు. కాపీరైట్ ఇవి ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ యాక్చువల్లీ. సో ఒక లోగో కోడ్ ఇది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో దట్ no one other can copy అనేది తెలుసు. సో ఇన్ ద డిస్కషన్ యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ గాట్ టు టాక్ టు యూ, ఓకే ఐపీ పార్ట్నర్స్, నాకు ఫస్ట్ అసలు బిజ్రైట్స్ ఐపీ పార్ట్నర్స్ అంటే ఐపీ అంటే ఏంటి, ఐ నో యాజ్ అ టెక్నికల్ పర్సన్ ఐ నో ఐపీ అడ్రస్ అనేది తెలుసు. సో ఐపీ అనేది ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అని తెలిసింది. దాంట్లో కూడా చాలా ఇంటిగ్రిటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని తెలిసింది. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ అన్ ఐపీ, దీంట్లో ఐపీలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇంకా సబ్ డివిజన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్? Sure, Gopi garu. See, we talk about IP అంటే intellectual property rights. Okay. So మీ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, ఇట్స్ అన్ అసెట్ ఫర్ యూ, రైట్? ఆర్ ఒక హోమ్ ఉంది ఆర్ కార్ ఉంది, దే ఆర్ అసెట్ ఫర్ యూ. Okay, these are products. No, it is tangible product. The right word is tangible and intangible అంటాము. Something is coming out from your intellect. ఇంటలెక్ట్ క్రియేటివ్ అంటాం కదా. సో ఒక బ్రాండ్ అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇంటలెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐపీ ఫర్ యూ. Okay, intellectual property. Whatever coming from your intellect and creating an asset, that is going to be an intellectual property అంటాం. మీకు అర్థమైందండి? సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైసెన్సబుల్ సేలబుల్ ప్రాపర్టీస్. ఒక బ్రాండ్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, దర్ ఇస్ అ వాల్యూ బిహైండ్ ఇట్, ఆర్ you're inventing something new, that is going to be an asset for you. Okay, this and all comes under intellectual property rights. Some creation which is coming from a human's mind. Correct. Right? Simple. Like a story. Correct. Like a book. Story, book, brand, music, photograph. Paintings. Okay. Any new product you're inventing. Technology development. Got it. Process of making a product. It is an intellectual property. What is coming from your mind? Simple. These are all valuable asset కదండి. సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, సో ఒక ఐటమ్ తీసుకుంటే, ఒక ఎంటిటీ తీసుకుంటే, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో దానికి వాట్ ఆర్ ఆల్ ఏమేమి ఉంది రైట్స్ మనము ఓన్ చేసుకుంటానికి లీగల్ గా. కరెక్ట్. సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీలు చాలా ఉన్నాయండి. ఒకటి వీట్ కాల్ as ట్రేడ్ మార్క్. ట్రేడ్ మార్క్లు
the brand and logo will be an asset for the organization. Like, you're building a brand. ఓకే, ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేశారు, యూ కీప్ ఎ నేమ్ కదండి, నేమ్ తోటి లోగో ఉంటుంది, దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రేడ్ మార్క్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్యాకేజింగ్, అది కూడా ట్రేడ్ మార్క్ లో చేసుకోవచ్చు. అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ మే నాట్ నో అబౌట్ ఇట్. జింగిల్స్, టింగ్ టింగ్ టింగ్, వాట్ ఇస్ సైన్ ఫర్ బ్రిటానియా, those sign tone also comes under trademark. Brand, logo, packaging, signs, okay, all these things comes under trademark. Second is copyright. Copyright is for anything creative in the form of material antamu. You are writing a book, you are an author writing a book, adi comes under copyright. You are doing a painting or taking a photograph or making a movie, this podcast, okay, or website, or software coding, we say that writing a software, right? ఇదన్నీ ఆథర్షిప్ లో వస్తుంది. కాపీరైట్ లో ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ చేయొచ్చు, లిటరీ వర్క్ చేయొచ్చు, సినిమాటోగ్రఫీ చేయొచ్చు, రకరకాల ఇన్ డెప్త్ ఉన్నాయి. ట్రేడ్ మార్కులు కూడా వర్డ్ మార్క్ ఉంటుంది, డివైస్ మార్క్ ఉంటుంది, లేబుల్ మార్క్ ఉంటుంది. వర్డ్ మార్క్ అయితే వి ఫోకస్ ఆన్ ది వర్డ్, పర్టికులర్ వర్డ్. పెప్సీ అంటే PEPSI వర్డ్, అండ్ డివైస్ అయితే ద ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్. ఓకే. అండ్ కాపీరైట్ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ అంటాము. The aesthetic shape of the product. See, if I'm showing a bottle of Bizrights without the label, you can able to identify. Yes. Same thing if I show Coca-Cola bottle, you can able to identify. Aquafina, Kinley, నేను చెప్తేనే మీకు బాటిల్ మీకు మైండ్ లో వచ్చేస్తుంది. ఆ షేప్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బాటిల్స్, ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ మైక్ designers, iPhone designers, every phone have a different structure in it. Maybe the curve, square, any angle, there will be a difference in it. The uniqueness of the design, aesthetic shape comes under industrial design. దాని తర్వాత we have GI అంటాం. GI అంటే geographical indication. What is famous in Hyderabad అండి? చార్మినార్, Hyderabad biryani. So it is not GI yet, it's under process. Halim, Hyderabad Halim, Ramzan time ippudu, it is a GI. And we processed, and one of my associate processed and granted GI for Hyderabad Halim. Hyderabad Halim. Ippudu Darjeeling tea, Kanjipuram silks. So any products which is popular from the place, that comes under GI antamu. Campfire, or Scotch whiskey. It is from Scotch. Okay, that product is popular from that particular place. అయితే ఈ GI ఎవరు ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ అనుకోండి, ఒక ఇండివిజువల్ గానీ కంపెనీ గానీ ఓన్ చేస్తారు. GI అనేది ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, మేబీ ఎ ఫార్మర్. ఓకే, ఇప్పుడు అల్ఫోన్సో మ్యాంగో, సో ఇట్ గ్రోన్ ఇన్ రత్నగిరి, అక్కడ ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఫార్మ్ అన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్ సపోర్ట్స్ పీపుల్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ హలీం, ఓకే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ హలీం అని వేరే ఇప్పుడు తమిళనాడు పెట్టారు అనుకోండి, బాంబేలో పెట్టారు అనుకోండి, సో దే కెనాట్ గివ్ ద క్వాలిటీ బికాస్ దర్ ఆర్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఇట్. వాటర్ కావచ్చు, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వే ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో దిస్ విల్ సపోర్ట్ ది పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్స్. Okay, so ఇప్పుడు people they travel to Hyderabad to have only Hyderabad Halim and biryani. దానికోసం వస్తారు ఈ రంజాన్ 45 days లో, they come for that. Okay, so what happened, okay, ఇక్కడ వస్తేనే ఆ ప్రోడక్ట్ దొరికితేనే వస్తారు. So it help the producers కదా. So this will be done, the ownership goes to an association. It is kind of a social cause and gesture. And వాట్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు అందరూ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, క్వాలిటీ పోతుంది. టు రిటైన్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్, GI విల్ హెల్ప్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్, కాపీరైట్, GI, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి? సెమీ కండక్టర్ డిజైన్ అంటాం. సో యూ హ్యావ్ సెమీ కండక్టర్ కదా, ఆ డిజైన్స్ చిప్స్ గానీ, ఆ డిజైన్ కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ మచ్ పాపులర్ ఇన్ ఇండియా. Very few application filed here. Taiwan అవును. ఇక్కడ ఇండియాలో ట్రేడ్ మార్క్, కాపీరైట్, పేటెంట్, ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్, it is we have lot of applications filed here. India is filing huge number of applications on IPs. అదే వెబ్సైట్స్ కి వీటికి C ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అవును, కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది, R అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది, సర్కిల్. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ ఎలా అంటుందంటే, మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తున్నారు, మీరు ఫైల్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూస్ TM.
It means you applied for trademark or you're representing that this is my trademark. Okay. So there is a process in it. Application file examination jarugutai, publication jarugutai. Evaru oppose cheyakapothe they'll issue the registration certificate. Okay. Registration vachin tarvata you can use R within the circle. It means you are the rightful owner for the particular brand. Oh, R ante registered. Okay. TM ante applied for. Even some cases you can see SM in the sense service mark. Oh, okay. It comes under trademark only, but not much people are using SM. But you can use TM and R. TM means you applied. R means you are the registered owner for the particular brand. సో టిఎం ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో ట్రేడ్ మార్క్ టు ఆర్ వెళ్తుంది కదా, రిజిస్టర్డ్ కి వెళ్తుంది కదా. టిఎం ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. It is under process. Depends on brand. What kind of brands you choose it. Okay. If you have a stronger brand, meeku oka 6 to 8 months lo registration vachesadi. Okay, okay. If you have a weaker brand, generic term ankondi, the process may prolong for 2 years or 3 years or 5 years or till you have registration you can use TM. Sometime application reject kuda kavachu. So you can use TM only. Use indicating that it's my trademark. There's no much value for trademark. Value in the sense you cannot claim ownership on it. Yeah. So రాజేష్ గారు, ఈ ప్రాసెస్ లో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ అ ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ పేటెంట్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు, వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ దట్ యు సీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ? So in my experience, I'm into IP for more than 20 years, I can say. So I process around 10,000 plus marks. I'm working with different kind of companies, organization, individual nunchi promoters who value around 10,000 crores. Oh my God. Those kind of segment of companies. So the common things what comes up, like, there are individuals, they start their business and they use the brand for 3 years, 4 years, 5 years. And they approach me for a registration. Apply చేసినప్పుడు then when I do a study, then I'll give a shocking news that boss మీకు ఇది registration కాదు. Because they choose generic terms. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్లు అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చూసినప్పుడు, ఇఫ్ అ బ్రాండ్ ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కెనాట్ బి ట్రేడ్ మార్క్. మీరు ఒక వాటర్ బాటిల్ బ్రాండ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు డ్రింక్ గానీ వాటర్ గానీ పెడితే అది ట్రేడ్ మార్క్ కాదు. ఓకే. బట్ వాటర్ క్యాన్ బి ఫర్ గార్మెంట్స్. మీకు అర్థమైంది? యాపిల్ ఫర్ మొబైల్ ఇస్ అన్ యాప్ ఫర్ ఇట్స్ అ గుడ్ బ్రాండ్. యాపిల్ పెట్టుకుని యాపిల్ సేల్ చేస్తే అది బ్రాండ్ కాదు. సో కామన్లీ ఏమవుతుందంటే జనరిక్ టర్మ్ తోటి ఇస్తారు. శ్రీనివాస్, బాలాజీ, అలాంటిది చాలా జనరిక్. అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీ given a list of names which are prohibited in the sense cannot be registered, like Bharat, India, okay, and Ashok Chakra, and Balaji, Sai. Idani registrable card. It's commonly used names. Okay. So when companies, always we suggest companies come out with a name which is unique in nature. Don't use generic terms. Strong brand ati manam ela cheptamante, if a brand is coined, like Oyo, it is from on your own. There's no meaning for Oyo. Cisco, it is from San Francisco. Okay, Wipro undi, Amul undi, okay, Pepsi undi. There's no meaning for it. So exclusivity, monopoly teaches them. Only one Cisco in the world. Okay, which is coined. Only one Nike in the world. Okay, one Ola is in the world. One Uber in the world. Okay, whereas if you see any generic term, Butterfly undi, they are into home appliances. You would have seen Butterfly same name used by ready-made garments by someone else. Butterfly schools unnai. Okay. Butterfly real estate unnai. Okay, so this and all, the ownership of the trademark for a specific segment of a business, not for చాలా క్లయింట్స్ అడుగుతారు, సార్ నేను ట్రేడ్ మార్క్ చేసుకున్నారు ఇంకొకరు యూజ్ చేసినారు. సో యూఆర్ ఇన్ టు రెస్టారెంట్, యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్మన్ యూజింగ్ ద సేమ్ బ్రాండ్ ఫర్ గార్మెంట్స్. ద ఇండస్ట్రీ ఇస్ డిఫరెంట్. Like prestige construction undi at the same time. Exactly, rightly said. See, Prestige Home Appliance undi, it's owned by someone, and Prestige Group Construction, they are Bangalore based company, they are using the same. So both are big and big business peoples and big brand in the different industry. Okay. So the challenge what we face it that while processing, coming out of the brand which is very very generic, common in nature. Okay, the registrability takkuva chance avutadi. So many people they use the same name. So before starting any brand, check the availability. First domain block cheskondi. Adi immediate ga meer cheskochu, it's in your control. Mana chetilo undi. Tarvata trademark apply cheskondi, then company form cheyandi. So it add lot of value for you. అయితే
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లేమన్ నార్మల్ పర్సన్ స్టూడెంట్ కావచ్చు, యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నౌ కాలేజెస్ లోనే దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సమ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ సమ్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. దే హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ సమ్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ 2-3 years చేశారు ఒక బ్రాండ్ మీద. ఐ మీన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్ నేమ్ యూస్ చేసి ఆన్లైన్ లో చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ బట్ నాట్ యూస్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. సమ్ ఏబిసి అనే బ్రాండ్ యూస్ చేసి డిజిటల్ గా క్రియేట్ చేశాడు, ఒక షాప్ పెట్టాడు, అంతా అండ్ నౌ హీ వాంట్ టు రిజిస్టర్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆర్ ట్రేడ్ మార్క్ అనుకోండి. ఆల్రెడీ ఏబిసి అనే బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసేసి అదే సెగ్మెంట్ లో కెఫే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టేసి ఉన్నాడు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్, జస్ట్ ఓన్లీ క్రియేట్ రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాడు కానీ ఏం చేయట్లేదు పర్సన్ 2. బట్ పర్సన్ 1 హీఈస్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ a number of years. Because he is idle and he is not using person 2, can person 1 claim it? That's a good question. Very, very valid and important question. I appreciate you for. I think you did a lot of groundwork for this interview. As per trademark, Andy, first user can claim rights. Okay. Whoever used the brand first. Using is not registration. Okay. Let's say example, you developed a brand. You are using it for 10 years. Okay, but మీరు రిజిస్టర్ చేయలేదు. నేను మార్కెట్ లో వచ్చాను. సో ఐ సీన్, ఐ చెక్ ది ట్రేడ్ మార్క్ జర్నల్, ఐ మీన్ పోర్టల్ లో ద నేమ్ ఇస్ నాన్ బ్లాక్డ్. సో ఐ అప్లైడ్ అండ్ గాట్ ద రిజిస్ట్రేషన్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. You have rights. You are using this brand for 10 years. Then if you get to know about it, you can cancel my registration, filing a rectification saying that I am the first user, I am commercializing it, I am continuously using this brand since so and so long. And you have rights to cancel my registration also. So as per trademark, first user can claim the rights, not first registrant. Okay. And also మీరు ఒక బ్రాండ్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, ఒక 5 years యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ 2 years 3 years. ఓకే, I mean, your registration may not be valid because you registered and you're blocking someone. So minimum 3 years globally use is better. So India lo there is no specific fees or maintenance same ledu. In case US ankondi, you're filing a trademark over there. You need to file a declaration, intent to use ani declaration file chesi every year you need to pay a maintenance fee of $250. Okay. 3 years మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేకపోతే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మెయింటైన్ ఫీ చేయకపోతే ట్రేడ్ మార్క్ ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఇండియాలో అలా లేదు, బట్ ఎనీవన్ కెన్ క్వశ్చన్ ఇట్. యూ రిజిస్టర్డ్ బట్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్, సో ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, దెన్ ఐ కెన్ రిక్వెస్ట్ ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీ టు క్యాన్సిల్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్. somebody is blocking my trademark. అయితే ఇప్పుడు a person who is using it consistently but not having a trademark of that, ఇంకొక పర్సన్ ముందుగా ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ చేసిన, ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్, హీ డూ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ చేద్దాం అనుకుని ఫ్యూచర్ పర్పస్ లో పెట్టుకున్న టూ లాంగ్ పెట్టుకుంటే ఇంకొకటి నేను అప్పుడు ఎందుకు నేను ట్రేడ్ మార్క్ చేయాలని కూడా క్వశ్చన్ చేయవచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ కదా, ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ యూజర్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ రిజిస్ట్రేషన్? సి యూ హ్యావ్ అ ల్యాండ్ and if it is not registered on your brand name, there won't be any value kada. So you're building a brand but you're not registering, means you don't have any prima facie document to prove that you're the owner. Okay. నేను ఓనర్ చెప్పడానికి మీకు డాక్యుమెంట్ ఏం లేదు. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ లిటిగేషన్ వస్తున్నప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ సర్టిఫికేట్ ప్లేస్ ఫస్ట్ రూల్. ఓకే, గాట్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో లీగలైజ్ సర్టిఫికేట్, ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. విత్ దట్ యూ కెనాట్ టేక్ అ లీగల్ యాక్షన్. You need to apply for get a legal certificate from the trademark authority. Okay. ఇంకా కామన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా రాజేష్ గారు? కామన్ ఇష్యూస్ ఏమవుతుందంటే, ఒకటి there are many people like ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో they get to know about trademark, they themselves file application or else they get connected with some online players. They get information, just submit the application. Okay. What happened that during the process it backfired them. Okay. In my experience, there are many applications, there are litigations. We won the case because other side they failed to use particular specific product in the application. Okay. అలా జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో ఏమవుతుందంటే they file it but they don't track it. Okay. And also ఫైల్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాపర్ గా so you are using a brand for 3 years. Okay. And you developed. So when you file, you need to establish this case. You're using this brand in so and so time. These are the supportive documents. File చేసిన తర్వాత you need to track it.
ఎగ్జామినేషన్ వస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ టు దెమ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్. సో చాలా అప్లికేషన్స్ అబాండన్ అయిపోతుంది. సో సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ we received a notification from the trademark registry. Nearly around 75,000 applications are abandoned due to non-response to the queries. ఫైల్ చేసి వదిలేస్తారు. సో క్లికెంట్ కి దే మే నాట్ హ్యావ్ ఎన్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఒక రిసిప్ట్ వచ్చింది, టీఎం యూజ్ చేసి నేనే ఓనర్ అని అనుకుంటారు, బట్ దానిలో ప్రాసెస్ ఉంది. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. అదే నాకు లైక్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ R&D ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ, ఐ గాట్ టు నో మెనీ బ్రాండ్స్ కాకుండా సింగిల్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా, దే ఫెయిల్ టు విన్ ద కేసెస్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రేడ్ మార్క్ అప్లై చేయడానికి ఫీజ్ ఇది అనుకుంటారే కానీ వెన్ ఇట్ బ్యాక్ ఫైర్స్ యాక్చువల్లీ కేసెస్ కి చాలా కాస్ట్ అయిపోతుంది, దీనికి డబుల్ త్రిబుల్ అవుతుంది, అండ్ బ్రాండ్స్ విల్ విన్ ఆబ్వియస్లీ, ఆర్ ఎల్స్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ మోర్ మనీ విల్ విన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. ఎందుకంటే హీరింగ్స్ కి ప్రతి హీరింగ్ కి సమ్ 4,000 5,000 అలా అవుతా ఉంటుంది అని. సో రాజేష్ గారు, నేను లైక్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ హూ రిజిస్టర్ దీస్ IPs అండ్ ఇవన్నీ, మెనీ పీపుల్ సే దట్ IP ఈజ్ అన్ అసెట్. ఆబ్వియస్లీ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తే అసెట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మీరు చూసిన వాటిలో కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ లైక్ హౌ దిస్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ మేజర్ రోల్? Good, Andy, good. I can recollect some of my experience here. And as I said, see, every company, they put lot of hard work, effort, money పెట్టుకుని బ్రాండ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ when they have their trademark registered, then they become an owner, they can enjoy it. Okay, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. It is in my initial stage of the career. I was in Chennai. I was working for a firm. Okay, so I think around 2000 అనుకున్నాను. ఒక small individual approached us for filing a trademark. Okay, so he was manufacturing ఈ పెప్సీ కోలా అంటాం, ట్యూబుల్ ఉంటుంది, జ్యూసెస్, దెన్ అది ఐస్ లాగా. సో అరౌండ్ 25,000 rupees of investment తోటి he started and he want to apply one particular brand. So I applied. Then those time the government fee is 300, we charged around 2,500 amount. ఫైల్ చేసాము అండ్ ప్రాసెస్ జరిగింది, హీరింగ్ అని వచ్చింది. సో వీ వర్ ట్రైంగ్ టు రీచ్, బికాస్ దోస్ టైమ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ టేక్ లాంగర్ టైం, 2 years 3 years, సమ్ టైమ్ 5 years కూడా కావచ్చు. సో అప్పుడు డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ హిమ్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ డాక్యుమెంట్. సో ఐ కుడ్ రీచ్ హిమ్, బట్ somehow we pushed and got the registration. Registration ఇచ్చిన తర్వాత కూడా we tried to reach him, we couldn't able to reach. Those time mobiles ఏం లేదు కదా, ల్యాండ్ లైన్. Then I sent my person, అక్కడ వెళ్ళి, సార్ అది లాక్ ఉంది, ఎవరు లేడు, I think he is closed this person. So we kept the certificate in the file, left it. Around 2006 he called me. I was in Hyderabad at that time. 2000 లో జరిగింది. 2006 లో I received a call. Sir, so and so I'm speaking. I applied for a trade. I remember because I was trying to reach you. Then he said, sir, one of the company approached me and they were interested to take this brand. Okay, ani chepparu. Oh, fine, good. A company. Then I understood, sir, one of the multinational company. Okay, so they want to launch a similar kind of, not similar, juice kind of, comes into the same category in trademark law. So then I understood the importance of it. I traveled to Chennai and I was sitting with my boss and the discussion happened. So then the settlement happened. He got around 15 lakhs at the time to selling out his brand. Within 6 years, 2,000 charge. He spent around 2,500 rupees. See, his capacity was 25,000 rupees. He got 15 lakhs from a company for one brand. So imagine the value of the brand. Okay, you don't know when it happens. Even recently also I did a lot of transactions. There are companies, they want to establish a brand, they're looking for a registered brand, then we do a search, and there are registered brands are available for the same category, then we approach them. And if they're not doing in the business, then we approach them and we'll try to get out. So those kind of transactions are అమ్మాలనుకుంటే we will buy it from them. Yes, డొమైన్ నేమ్ కూడా యాక్చువల్లీ డొమైన్ చాలా జరుగుతున్నాయి. అండ్ అక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ a good domain, then it will be they block it and like Facebook ki someone has bought fb.com అనేసి Facebook has bought from him. Correct, exactly. It's dollars లో వెళ్తాయి. Correct. అయితే wanted to know like ఒక ట్రేడ్ మార్క్ తీసుకుంటే మీరు you said about that class. What are the different classes? Website ko class ఉంటుంది, YouTube ko class ఉంటుంది, cafe ko class ఉంటుంది. Right, good question. See, ఇప్పుడు మీకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది, రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ
you own the trademark for across industries. Okay. So trademark lo there are 45 different classes. Okay. 1 to 35 34 for products. If you're selling any product with the brand, you 1 to 34 like class 1 lo chemicals వస్తాయి, Okay. 2 లో పెయింట్స్ అండ్ రిలేటెడ్ వస్తాయి, 3 లో కాస్మెటిక్స్ వస్తాయి, 5 లో ఫార్మాస్టికల్ వస్తాయి, 4 లో ఆయిల్స్ పెట్రోలియంస్. సో రకరకాల క్లాసెస్ ఉంటాయి. Okay. మీరు ఏ కేటగిరీస్ లో రిజిస్టర్ చేస్తారో ఆ కేటగిరీకి మాత్రమే రైట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ సంబడి ఈస్ బ్లాకింగ్ ఎ నేమ్ ఫర్ గార్మెంట్స్, the same name can be used by someone else for food products. Okay, మనం డిస్కస్ చేసాం కదా బటర్ఫ్లై అండ్ or prestige. So same brand used by different people for different industry. అంటే ప్రెస్టేజ్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్ కు క్లాస్ ఉంది, దీనికి ఒక క్లాస్ ఉంది. నౌ ఐ కెన్ గో ఫర్ ప్రెస్టేజ్ కెమికల్స్. If you check if it is available, you can block it. But available ఉండాలి. Before you file, you need to check it. So class wise rights and ownership ఉంటుంది. Okay, so people who gonna apply for trademark, first of all better to have this search actually. First check చేయాలి, availability check చేయండి. Without checking, don't get into. And some cases అడుగుతారు, సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ బ్రాండ్. ఆల్రెడీ ఒక బ్రాండ్ గోవింద్ ఉంది అనుకోండి, గోవింద్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక క్యామెల్ ఉంది, కెన్ యూస్ శ్రీప్ క్యామెల్, న్యూ క్యామెల్, అలా ఒక బ్రాండ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్, నో వన్ కెన్ యూస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆర్ యాడింగ్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ ఆర్ ఫొనెటికల్ రెసెంబ్లెన్స్ కూడా. ఫొనెటికలీ సౌండ్స్ ఉంటే కూడా ఇట్స్ అన్ అబ్జెక్టబుల్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు క్యామెల్ ఉంది, మామల్ అని పెట్టుకోవచ్చు. మామల్ సేమ్, ఇప్పుడు క్యామెల్ ఇట్స్ పాపులర్ ఫర్ స్టేషనరీస్. ఐ కెనాట్ కమ్ అవుట్ విత్ మామల్స్ పెట్టుకుంటే దే కెన్, క్యామెల్ కెన్ అపోజ్ యు. యా సిమిలర్ ఫొనెటికల్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవును, see the brand people, see you buy a product మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అండి. If you see known brand, then only you buy. Brand means what? The trust. Okay, and the quality. Okay, goodwill. Okay, so various things are there. So until you know the brand, you don't buy it. Okay, so someone take an advantage. Instead of Pepsi, they come out with PEPSE, EY. Duplicates లో ఆల్రెడీ పెపెజిన్స్ కి, నైకీ కి చాలా వస్తుంది. Nike అవుతుంది. A lot same of logo పెట్టేసుకొని వచ్చేస్తారు. Same similar. When we travel, no, my kids are like, comment like anything. Puma become Puma. Nike become Mikey. Ray-Ban become Roy-Ban. లోకల్ బ్రాండ్స్ అన్ని డూప్లికేషన్ వస్తాయి. అడిడాస్, అబిబాస్. ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద హౌ యు గోనా టేక్ చార్జ్? ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ పర్సన్ నోటిస్డ్ సమ్ పర్సన్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, హౌ యు ఐడెంటిఫై దెమ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ లెటర్స్ కావచ్చు, ఇదంతా హౌ యూ టేక్ అ లీగల్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ దెమ్? Correct. See what happens, the companies, like ఒక X company ఉంది అనుకోండి, they are good in market, they are popular in particular market, they'll be having a distribution channel. Okay, ఎక్కడైనా సేల్స్ రెడ్యూస్ అవుతుందంటే then they will analyze why the sales is going down. Okay, then they come out and say that okay, there are duplicate products getting into the market. Then they narrow it and they find that the duplicate. వాళ్ళు ఫైన్ చేసి దానికి then they'll inform us, Rajesh garu, so and so person is copying. So we took many actions like that. Then we'll file a case against them, we'll get an injunction order, appointing an advocate commissioner, going and seizing the materials. Okay, అన్ని జరుగుతాయి. So infringement is happening now. India's even in Hyderabad, lot of cases. Even IP awareness is increasing, we're getting good orders. If any duplicate, it's easy to stop them. అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఈ సర్చ్ చేయాలనుకోండి, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ నేమ్ అండ్ ఇన్ దట్ క్లాస్, యాక్చువల్లీ ఈ సర్చ్ అనేది ఒక మీలాంటి ఐపీ ఫర్మ్ దగ్గరికే రావాలా, ఆర్ ఎల్స్ an individual can search? This is available, it's a public domain, public document. So you can go to ipindia.nac.in. ఆ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి ట్రేడ్ మార్క్ సెర్చ్ కొట్టి మీరు క్లాసిఫికేషన్ అన్ని అక్కడే ఉంటాయి. You can do, but what happen when you approach professional like that, we analyze in various grounds. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సిమిల్. మీరేం చెప్తారు, ఒక బ్రాండ్ చెక్ చేస్తారు, గోపి అని చెక్ చేస్తారు, ఎవరు లేడు నేను ఫైల్. బట్ వెన్ వి చెక్, వి అనలైజ్ ఇన్ వేరియస్ సెక్షన్, సెక్షన్ 9, 10, సెక్షన్ 9, 11 అండ్ సబ్ క్లాసెస్ లో అన్ని చెక్ చేసి ఓకే ఇది గుడ్ టు గో ఆర్ డోంట్ గో ఫర్ ఇట్, ఆర్ కొంచెం మాడిఫై చేయండి. దోస్ సజెషన్ విల్ గివ్ ఇట్. ఒకవేళ ఏమన్నా కేసెస్ వచ్చినా కానీ కెన్ వి విన్ ఇట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అదన్నీ అనలైజ్ చేసాం, మీకు వస్తుందా లేదా, బేస్డ్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ద క్లయింట్ దే కమ్ అవుట్ విత్ ద బ్రాండ్, we say that boss, don't spend your time and money for it,
let's work on a new brand. New brand. We don't encourage them to choose a wrong brand and go for it. And one more important point, it's just strike my mind, like one more segment called well-known brand on top. Okay, ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు there are well-known brand in the sense which create a secondary meaning. Surf అంటే you say that it is washing. Pepsi ante cool drinks. Medimix ante soap. This all are reached well-known state because of their popularity. Many years they are into the field. They advertised huge in market. So people knows about the brand. Alanti brand, they own it for all the segments. It is not for specific category. Okay. So Pepsi chemical lo cheyaledani nenu cheyakudadu. Okay. So well-known brand is another segment. The well-known state provided by the court as well as in trademark. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది వాటర్ ఉండకూడదు అన్నారు కదా, బట్ సర్ఫ్ ఈజ్ అన్ రియల్లీ ఐటమ్ నేమ్, కానీ బ్రాండ్ కూడా అదే అయిపోయింది కదా. అవును. See, there are name what happened based on various fact. సర్ఫ్ అనేది డిటర్జెంట్ కి వచ్చి. Correct. It's not for surfing. Got it. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు I created a trademark in India for a brand ABC అనుకోండి. So if I want to launch my office in another country, రష్యా కావచ్చు, యుఎస్ కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, సో అక్కడ కూడా ట్రేడ్ మార్క్ నేను రిజిస్టర్ చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ ఇది వరల్డ్ వైడా లేకపోతే కంట్రీ వైడ్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుందా? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. See, what you are registering in India, it is only for India. Okay. So it is for jurisdiction specific. Okay, మీకు ఓనర్షిప్ ఇండియాకి మాత్రమే ఉంటుంది. Okay. When you want to establish a business in other than India, ఏ కంట్రీస్ లో మీరు బిజినెస్ ప్లాన్ చేసుకున్నారో అక్కడ చెక్ చేయాలా, ఈ బ్రాండ్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని. చెక్ చేసిన తర్వాత మీరు అక్కడ కూడా ఫైల్ చేయాలా. సో ఇండియా, ఇట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్. అక్కడ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు పే ఇన్ డాలర్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ లేకుండా చూసుకోవాలా, ఫస్ట్ చెక్ చేసి అక్కడ ఫైల్ చేయాలి. ఐ గివ్ ఎన్ క్లాసిక్ కేస్ అండి. సి నాట్ నో, లైక్ ఒక నియర్లీ అరౌండ్ 8 years బిఫోర్, two of the top brands in Hyderabad. Okay, I don't name it for some reason. Okay, so they are exporting their products in different countries. Okay. Industry, they're into food only. Okay. Food brands. They're big in Hyderabad and AP Telangana, I can say. And for one particular importer in USA, he is importing for many years. Okay. Nearly around 5-7 years. He was using those times. Okay. So my client approached me, one of the client approached me and say, Rajesh, I want to have a trademark in US. Can you process it? Yes sir, I'll do it. So before filing, we do a search. We'll check whether the name is available for you or not. So we check, then we identify same logo, same brand, someone got registered. Okay. Then we went back to the client, says somebody registered same logo, same brand, and we shown the applicant name. Then he got shocked. The same importer who is importing his products in USA, he got the registration. Importer chesaru without the knowledge of my client. Okay. Then we approached them. Then he said, boss, I'm marketing it, I'm distributing it, I'm owning it. Then there was a dispute and we appointed a solicitor in USA. The fight went for 5 long years. My client spent around 80 lakhs. The same importer, registered another big brand of Hyderabad, is same importing this other product also. Okay. So we made join and we fight. See, he spent 80 lakhs to get his own brand. So when you do any business other than India, please check, identify if it is a good brand. అక్కడ ఏం కాంప్లికేషన్ లేదు అంటే అప్లై చేసి తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్టర్ రిజిస్టర్ చేశారు కదా వేరే కంట్రీలో, యుఎస్ లో అనుకోండి, మరి అక్కడ తను he have to win కదా, because in that country he is the first person కదా. మీరు ఎలా విన్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ? అక్కడ సేమ్ లోగో అండి, and we have an establishment of a case. He is taking the product, he copied my brand, he is registered without my consent. Okay. It's established చేసాం కదా, and product is imported from India. Same product is selling it. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇంపోర్టర్ అక్కడే ప్రొడక్షన్ పెట్టుకొని కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ let him create his own brand. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇండియాలో టెస్లా పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, టెస్లా ఇస్ నాట్ దర్ స్టిల్ రైట్, ఇంకా రాలేదు కదా, టెస్లా పెట్టేసుకొని కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెట్టేసుకున్నాను అనుకోండి, సో ఈజ్ ఇట్ లీగల్? No, ఎందుకంటే it become a well known brand,
టెస్లా అని చెప్పినప్పుడు కార్ అని నాకు వచ్చింది, మీకు వచ్చింది. Yeah. Okay, Yeah. it become a well-known brand. Okay. So you cannot use it. And also the biggest giants, they file it everywhere. When they have a vision of expanding Yeah. their business or launching a brand, they first file. They block the domain, they file a trademark, and they do all the necessary step to protecting the brand. సో నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రేడ్ మార్క్ ఫైలింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ లేటర్ లీగల్లీ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీయా? లేదు. అలా ఏమన్నా If you have a case, you can win. లీగల్ వ్యాలిడ్ సినారియో. It's not about the money, and it's not about how big or how small. Do you have a rights? Okay, if you have a rights, definitely you can win it. But you need to put effort on it. Yeah. Keep the document right. Make a right application. Still that no one can question the legality కదా. సో కంట్రీ వైజ్ ఉంది కదా, ఈస్ దేర్ సమ్ వే ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కాస్ట్లీ నేను అది ఫైల్ చేస్తే వరల్డ్ మొత్తం రిజిస్టర్ చేయాలి? Excellent, good question అండి. So there is a system called Madrid Protocol. Okay, India became part in 2013. As of now, 131 member countries are there under Madrid Protocol. It does not mean that you apply through Madrid, you get international. No, not like that. It is a gateway of a platform. You can apply an application and you can designate countries with paying a local official fee. Let's say example, you are filing in India and you want to file applications in 20 countries అనుకోండి, who all are part in Madrid Protocol. So you make an application through Madrid Protocol. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే సింగిల్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్. You can file it in English. Okay. Suppose if you going for individual application, China, you need to file it in Chinese. Japan, France, those local languages లో ఫైల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఫైల్ ఒక అడ్వాంటేజ్. అండ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ అక్కడే జరుగుతాయి. అబ్జెక్షన్ ఆఫీస్ యాక్షన్ వస్తే దెన్ యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ లోకల్ అటార్నీ. అప్లికేషన్ స్మూత్ గా ఉంది అంటే యూ కెన్ చూస్ Madrid Protocol, designate number of countries based on, so Europe part of it, African countries are part of it, UAE part of it, many countries are part of it. But one important point, because many of them may not know about it, if you have a strong brand in India, you have a clean registration, you don't have a dispute in India, then you choose Madrid Protocol. Okay. If you have any challenges in India, some dispute ఉంది అంటే ఇప్పుడు Madrid Protocol చూస్ చేసి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అనుకోండి, జపాన్ గానీ యూరోప్ గానీ రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అనుకోండి, ఇది ఇండియన్ రిజిస్ట్రేషన్ లూస్ అయితే అదన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగర్ ఇనఫ్. స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ చూస్ Madrid. లేకపోతే ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ వైజ్ వెళ్ళొచ్చు. గాట్ ఇట్. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో హౌ దిస్ పేటెంట్ వర్క్స్, లైక్ వాళ్ళ ఫార్ములా ఉంటుందా పేటెంట్? గుడ్ అండి. మీ కేస్ స్టడీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అందులో? See, any pharmaceutical preparation or medicine, generic కాకుండా they invest billion of money to develop the product. They research for many years, 5 years, 10 years, 20 years, depends on. They invest huge amount for developing a product. Okay, so once they, after the trial, clinical trial and human trials and ayin tarvata, then they, before itself, when they initiate the pharmaceutical research, so when they develop the product, then they go for a patent. Patent for the process of making a medicine. Also the product, the final product also patent రావచ్చు. ఓకే, సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటుంది, ఫార్మాస్యూటికల్ వరల్డ్ లో ఒక డ్రగ్ వచ్చిందండి. సో ఇట్ ఈస్ క్యూరింగ్ ఎ పర్టికులర్ డిసీజ్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ కరోనా. ఓకే, కరోనా ఉన్నప్పుడు పీపుల్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, సో పేటెంట్ ఉంది అనుకోండి, సో ద company can demand high value for the medicine. So those situation, when the issues are coming up, lot of critical situation vastundi, appudu one particular company is selling an high value for particular drugs, then government intervene, saying that give a compulsory license to manufacture and sell it to, either you manufacture and supply it reach to public with low cost, or give license to companies to manufacture it to address that particular situation. So there is a technical term compulsory license for a pharma patent. Okay. Adon.
రాజేష్ గారు, ఇంకా ఈ పేటెంట్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ కానీ కేస్ స్టడీస్ ఏమైనా ఉంటాయి, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్? ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తాను. లైక్ Okay. లైక్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్వెన్షన్ అంటాం. ఓ, ఓకే. Okay, I can recollect an interesting case study about a patent. Okay. We call as the blue pill discovery. ఓకే. Okay, in 1990s లో Pfizer scientist, they are working on a medicine అన్నమాట for Okay. angina for restricted blood flow in the heart. ఓకే. అది blood flow increase చేయడానికి they are working on the pharmaceutical medicine అన్నమాట. ఓకే. Okay, they come out with medicine Mhm. and they have given for a trial for Human the trials. patient, like వాలంటీర్స్ ఉంటారు కదా, ఓకే. వాళ్ళకి ట్రయల్ కి ఇచ్చారనమాట. సో ఇచ్చినప్పుడు ఎస్ సబ్సెంట్లీ ద పెయిన్, చెస్ట్ పెయిన్ రెడ్యూస్ అయింది. మోర్ దెన్ దట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే కమ్ అవుట్ అండ్ సేస్. Okay, some of the aged participant come and with an hesitant saying that nothing to do with chest but something happening down. ఓకే. చెప్పారు. ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి ఎరెక్షన్ అన్నది స్ట్రాంగ్ గా లాంగ్ అయిపోయింది. ఓ, ఓకే. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ ఇస్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఫర్ హార్ట్ రిలేటెడ్, బట్ అవుట్కమ్ కేమ్ అవుట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే. Then Pfizer got an FDA for approval for the particular the blue pill, and they launched Viagra. ఓ. So Viagra, it's an interesting story. They tend to invent something, but they Okay. got something else. accidental Invention. So it is a breakthrough for the medical industry, ఓకే. and it's very interesting subject anamata. In 1960s, one of the researchers from 3M, it is adhesive company. ఓకే. Okay, they are on Mr. Spencer Silver. ఓకే. He is researching to develop a very strong adhesive, ఓకే. the gum. Okay, but during the process, he come out of the tongue, it is non-sticky. Okay, it is very weakest gum he found. ఓకే. Then he thought his invention is failure. He ఓకే. dropped it. After 1 year, one Mr. Art Fry was doing some work, so he is making notes, and whatever note, it is not sticking. Then he recollect, "Hey, our silver developed a product, I can use it for this." Then he started using that gum. It is non-sticky. అలానే మనకి post-it note, the yellow color slip, స్టికీ నోట్స్. sticky notes, post-it notes అంటాం. ఓకే. ఓకే. Okay, then he applied in a post-it note. Then he started using it. ఓకే. ఓకే. Okay, so it became popular. సో And పాపులర్. that is a patented technology. ఓ, So ఇప్పుడు everyone is using post-it కదా, Yeah, that is an accidental invention మనం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ ఏ చేశారు, It is the same company only. ఓ, సేమ్ So కంపెనీ. these are colleagues. I mean, Okay, okay. 1 year see, he invented and he thought it is a failure. ఫెయిలియర్. Then he kept quiet, but they have a patent for it. ఓకే. ఓకే. Okay, then this Mr. Art come out, okay, this can be apply for this, and he used for. So any invention, there is a potential, you cannot take it light. యా. So anyone can bring something new. You Get it. identify a problem, come out with a solution. If it is something new, something novel, you have every opportunity to have a patent for it. యా, గాట్ ఇట్. Yeah. Like Bluetooth is now patented, Correct. and now he's Yes, adding. like yeah. See, patent is kind of if you have a right patent for right technology, or you're giving a bigger solution, then you can have good amount of money. Yes. Yeah. Okay, so giving royalty to people to manufacture and sell it. So you have a bigger వైట్ opportunity. లేబులింగ్ కావచ్చు. White labeling. Yeah. యా. రాజేష్ గారు, మీరు యువర్ మేనేజింగ్ ఐపీ ఫర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా కదా. యాక్చువల్లీ హౌ దిస్ వర్క్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, Very interesting question, Gopi garu. కంటెంట్ ఇండస్ట్రీ, Content industry, I can say that. See, film industry, it's a biggest platform. Let's say example, ఒక normal company అనుకోండి, organically they want to develop a brand. They need to spend years and years, 5 years or 10 years. So then they need to invest crores and crores to reach to the market or public. But movie అనుకోండి, in overnight brand popular అయిపోతుంది. అవును. See, Bahubali, actually all the world they know about Bahubali. Yes. But Pushpa, everyone, it happened in a day of a launch of the movie. Yeah. So that is a beautiful instrumental.
To develop that reach of brand availability, no media can cover it. But I have a feel that in India they are not commercializing. They're not taking an advantage of it. Okay. Let's say example Marvel. Okay, any character you see like Avenger Gani, they commercialize it. Okay. They merchandise product. Games వస్తాయి, t-shirts వస్తాయి, and premium price. Okay, various articles they sell it. Okay, to use their character they need to pay a license. Yeah. Okay, so Indian film industry also have that scope to come out with lot of merchandise option. Oh, got it. Okay, so one classical example which I worked, I'm lucky to work when I used to work, Chota Bheem. So Chota Bheem is the character, in Indian character. First time they break in. Before that, what is the character in India? We always go for Mickey Mouse or Spider-Man or He-Man or Donald Duck. All are from East or West. What is there? Chota Bheem break the through. That is Indian also character. From Hyderabad. Indian character. Like, True. you know, from Beam it started. Yeah. Mr. Rajesh, I really respect him. He's a super good person. He developed that character. I closely worked with him in 2008. Okay. And that character started generating revenue. And that character or Green Gold Animation, the company, animation industry in India will change. Oh, okay, so they have a merchandise, like, you know, the products are there, toys are there. Okay, so like film industry with a lot of movies like, you know, Bahubali Gani or Pushpa, we are working for it, and there are good scope to come out with toys, come out with t-shirts, and but the branding of it, they can able to develop it. Okay. And content, like, you know, copyright, it's important tool, right? Musics gani, movie that have copyrights, they are working on it. Copyright content lots in already media. Yeah. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మార్వెల్, యాక్చువల్లీ వాటికి సీక్వెల్స్ ఉంటానే ఉన్నాయి ఫ్రమ్ పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డికేడ్స్, యాక్చువల్లీ వస్తానే ఉన్నాయి సీక్వెల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ బాహుబలి అయినా మన ప్రస్తుతం ఉన్న తీసుకుంటే సీక్వెల్స్ ఆఫ్ 1 or 2, మహాది 3 మూవీస్ వచ్చి అయిపోతున్నాయి. సో వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ దేర్ ఆఫ్టర్ 3 మూవీస్ సీక్వెల్స్ లాగా వచ్చేసి అది అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 10 years అది వానిష్ అయిపోతుంది కదా. బట్ పీపుల్ వీ రిమెంబర్, ఓకే బాహుబలి అంటే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ దట్ ఎరా, వీ రిమెంబర్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు మార్వెల్ ఇట్లాంటివి చూసుకుంటే వస్తానే ఉన్నాయి, ఒక 10-15 మూవీస్ వస్తానే ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని వాల్యూ అనేది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. కానీ ఇప్పుడు వీటికి పేటెంట్స్ ఇలా చేసుకొని, ఇప్పుడు బాహుబలి కానీ పుష్ప కానీ ఇట్లా మూవీస్ కి తీసుకున్నా కానీ ఆఫ్టర్ 10 years అదే వాల్యూ ఉంటుందా? లేదు, ఇప్పుడు ఆ కంటిన్యూటీ లేదు, ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, న్యూ కంటెంట్స్ లేదు అన్నప్పుడే అది తగ్గిపోతుంది. బట్ బ్రాండ్ అనేది పబ్లిక్ మైండ్ లో ఉంటుంది. ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఏమవుతుంది అంటే, సో పీపుల్ షుడ్ నాట్ మిస్యూజ్ ద బ్రాండ్. ఓకే, ఆల్వేస్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఓన్ ద బ్రాండ్. లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే లో క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ వస్తాయి. ఇప్పుడు కిడ్స్ బాహుబలి అనుకోని ఏదో ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారు అనుకోండి, ఏమైనా పాయిజన్ ఉంటే క్వాలిటీ బాగా లేకపోతే ఇట్ ఇంపాక్ట్ కదండి. సో ఆ కన్సర్న్ లో, బట్ డెఫినెట్లీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. లాట్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ క్యాన్ కమ్ అప్. సో నౌ ఇప్పుడు ఎర్లియర్ ఓన్లీ part 1, part 2, ఇప్పుడు 3 అయింది, 4 అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీసింగ్. There are done. The future is super good for Indian film industry. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేటెంటింగ్ ఇదంతా చేశారు అనుకోండి మన ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ కే, నౌ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ హూ డెవలప్ షర్ట్స్ కానీ బుక్స్ కానీ ఇట్లాగా ఆ ఇమేజెస్ పెట్టి. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ దే ఆర్ ప్రింటింగ్ అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఆన్లైన్ కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఒక బ్రేక్ పడినట్టేనా? వాళ్ళందరూ దే హ్యావ్ టు పే రాయల్టీ టు ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ కదా. What happened as per copyright? Okay, if you are using any creative material, creative photo gani, any material for a commercial purpose, you should get a consent from the promoter. Okay, so when the production house decide if they want to take an action, easily they can take an action. They can stop, or they have to use it with the consent or license or permission. Or paying license or whatever it is. Yeah, actually technically it is, they cannot use it without the permission. It is somebody's property, somebody's creative. How you can use without the consent? That is wrong actually. Lot of people are using it, but production have rights to take an action next. So I even got to know celebrities actually, like cricketers కానీ ఎనీ సెలబ్రిటీ పొలిటీషియన్స్ కానీ వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ కూడా వాళ్ళు పేటెంట్ ఆర్ సంథింగ్ చేస్తారు, ట్రేడ్ మార్క్ చేస్తారు అని. సచిన్ సిగ్నేచర్ ఆన్ బ్యాట్స్, ధోనీస్ కానీ ఇలాగా షారుఖ్ ఖాన్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ లైక్ వై డూ దే డూ ఇట్ అండ్ it become brand కదండి. Not only signatures, voice, Amitabh Bachchan voice, it is trademark and copyrighted.
Oh, I don't See, know this. yeah. See, Oh, lot of interesting stuff. What happened? People they recognize with the voice, and yeah. if somebody is speaking, I mean, some advertisement coming with the voice of Amitabh Bachchan, Yeah. people trust together. Okay. Yes. Okay, Yes. Yeah. so one is they should not take an advantage and misuse public, Mm-hmm. and it is his asset. Mm. Without his consent, no one can copy it. Mm. Okay, if చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తున్నాయి, సో అమితాబ్ బచ్చన్ మచ్ we no need to see a face కదా, Mm. and రజనీకాంత్ స్టైల్ Yeah. ఇట్ ఈస్ కాపీ రైటెడ్. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు సచిన్ సిగ్నేచర్ ఉంటే ద ప్రోడక్ట్స్ గో ఆఫ్, రైట్? ద ట్రస్ట్ పెరుగుతాయి, Yeah. గుడ్ విల్ పెరుగుతాయి. ఓకే, ఈఎస్ అంబాసిడరింగ్ ఆర్ ఈఎస్ ప్రమోటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ ఈక్వలీ రెస్పాన్సిబుల్. Okay. అపార్ట్ Yeah. ఫ్రమ్ కమర్షియల్ వాల్యూస్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో పార్ట్ కదా. Yeah. ఇప్పుడు when you were telling about the voice, actually, స్టైల్ అంటే ఓకే, వీ కెన్ పేటెంట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ క్రియేటివ్. వాయిస్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యునో అ పర్సన్ కి బై బర్త్ వస్తుంది. అవును, అమితాబ్ వాయిస్ ఇంకొక పర్సన్ కి ఉందనుకోండి, హౌ కెన్ హీ పేటెంట్ యాక్చువల్లీ? నేను అమితాబ్ బచ్చన్ వాయిస్ అమితాబ్ బచ్చన్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. See, if I'm talking, my voice is not popular, but Amitabh Bachchan voice is popular కదా. If somebody speak in this is tone or mimicry చేశారు అనుకోండి, people believe that this is by Mr. Amitabh Bachchan. ఓకే, సో ఒక ట్రస్ట్ ఉంది అక్కడ. అదే నా డౌట్ ఏంటంటే, సిమిలర్ వాయిస్ ఇంకొక పర్సన్ ఉంటే ఒకవేళ ఉండొచ్చు, ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ ఆ పర్సన్ గనక ఈస్ నాట్ పాపులర్ కదా, పాపులర్ అయ్యాడు అనుకోండి, వాయిస్ ద్వారా పాపులర్ అయితే he'll be having a unique market కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, సో 100% it will not be same. ఓకే ఓకే, అలాగా చెయ్యొచ్చు, సేమ్ వాయిస్ ఉండదు. ఓకే, దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఫర్ to పేటెంటింగ్ protect the సంథింగ్ IP. Yes, yes, ఫర్ exactly. సెలబ్రిటీస్ మేజర్లీ అవును, అవును, అండ్ బ్రాండ్స్ కదా. కరెక్ట్. గాడ్ ఇట్. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాదొక బ్రాండ్ నేను బిల్డ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రాంచైజీ. ఇన్ దాట్ కేస్, వాట్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యాజ్ అ బ్రాండ్ ఓనర్? Good question. What happened in the franchisee model? Okay, so you build a brand, you create a reputation in the market. People they buy because akkada velte quality బాగుంటుందని. So then you look for an opportunity of scaling up your business through franchisee. Yeah. Okay, before going to franchisee, first మీ మోడల్ సెట్ చేసుకోండి. Yeah. The manufacturing process or distribution channel అన్ని మీరు సెట్ చేసుకుంటారు. ఐపీ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రాండ్ ప్రాపర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా అని చెక్ చేసుకోండి. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ లేదు అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్, ఈ ఫ్రాంచైజీ మోడల్లో యు ఆర్ ట్రైనింగ్ ది నో హౌ ఆఫ్ ది బిజినెస్. యు గివెన్ అ ఫ్రాంచైజీ టు ఎక్స్ పర్సన్, సో ఈస్ బిల్డింగ్ ఎ బిజినెస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఓకే, ఈస్ యూజింగ్ ద సేమ్ బ్రాండ్, యు ఆర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ డూయింగ్ ఎ బిజినెస్. ఒక 2 years 3 years తర్వాత, బికాస్ చాలా లిటిగేషన్ ఫ్రాంచైజీలు వస్తుంది, ఏమవుతుందంటే ఒక 3 years తర్వాత దే డోంట్ పే లైసెన్స్. నేనే చేస్తున్నాను కదా, నాకు అన్నీ తెలుసు కదా, పేరు చేంజ్ చేసి నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటా అంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ లూజ్ ది కంట్రోల్. ఎనీవే యుల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్, కండిషన్ ఉంటాయి, 3 years వరకు ఉండాలా, లేకపోతే యూ కెనాట్ కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ పర్మిసెస్, అన్ని ఉంటాయి. అగ్రిమెంట్ మీరు చూసుకోవాలా. దట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ పార్ట్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ మేక్ షూర్ ఆల్ ది ఐపీస్ ఇంటాక్ట్, లైక్ బ్రాండ్ కరెక్ట్ గా ఆల్ కేటగిరీస్ లో రిజిస్టర్ చేయడం. ఈవెన్ ద ఇంటీరియర్స్, ఇప్పుడు కేఎఫ్సి అయితే ద ఇంటీరియర్ ఎక్కడ చూస్తే సేమ్ ఉంటాయి, మెక్డాల్స్ సేమ్ ఉంటాయి. అలానే యు క్రియేట్ ఎ యునిక్ ఇంటీరియర్, ఎవ్రీవేర్ షుడ్ బి ద సేమ్, ఆ బ్రాండ్ ప్రాస్పెక్ట్. ఓకే, అది మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ నేమ్ బోర్డు, కలర్ కాంబినేషన్, ప్యాకేజింగ్. ఈవెన్ కేఎఫ్సి దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్ దేర్ ట్రే ఆర్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్, స్పూన్స్ గానీ, వేరియస్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఐపీ. Likewise, you create multiple IP for your organization and have a strong agreement. Then you execute franchise. Many cases ఏమవుతుంది, ట్రేడ్ మార్క్ చేయరు, రిజిస్ట్రేషన్ ఉండదు, ఆర్ వీక్ బ్రాండ్ గా ఉంటుంది. ఒక బ్రాండ్ అనుకోండి, రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదు, ఇంకొకరు ప్రిఫిక్స్ చేసుకొని సేమ్ ఫాంట్ చేస్తే కంటిన్యూ చేసుకుంటారు. నేను లైసెన్స్ పే చేయను, ఐ నో ద బిజినెస్, నేను కంటిన్యూ చేసుకున్నా. సో అదన్నీ బ్రేక్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్, హ్యావ్ అ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ లో మెన్షన్ ది క్లాస్, యూ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ద బ్రాండ్. You cannot claim ownership on the brand. You cannot use it prefix and suffix. అదన్నీ కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తే it will be better for you. ఫ్రాంచైజీ ఇచ్చినప్పుడు ఐపీ షుడ్ ప్లే మేజర్ రోల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, తను షాప్ పేరు మార్చేసుకొని
అక్కడే వేరే పేరు పెట్టుకున్నాడు అనమాట, పూర్తిగా ఇంటీరియర్స్ అన్ని మార్చేసుకొని చేయొచ్చు. సేమ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ అగైన్ ద అగ్రిమెంట్. ఇప్పుడు యూ క్రియేట్ అ బిజినెస్ ఫర్ అందరూ పబ్లిక్ అక్కడికే వస్తారు కదా. ఓకే, సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికే వస్తారు. గుడ్ క్రియేట్. సో ఫ్రాంచైజీ అగ్రిమెంట్ లో దెర్ బి ఎ క్లాస్ సో అండ్ సో పీరియడ్ వరకు అక్కడ కంటిన్యూ చేయకూడదు, ఆర్ ఇట్ హాస్ టు గివెన్ బ్యాక్ టు ది కంపెనీ. అలాంటిది క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి లుక్డ్ బై ఫ్రాంచైజీ. లేకపోతే వాళ్ళది హార్డ్ ఎఫర్ట్, హార్డ్ వర్క్ అదన్నీ పోతుంది కదా, గుడ్ విల్ పోతుంది కదా. చాలా మంది ఫ్రాంచైజీకి వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇస్ కొంతమంది తీసుకుంటారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ బ్రాండ్. అవును, లెర్న్ ఆ బిజినెస్ ట్రేడ్ తెలుసుకోడానికి తీసుకోండి, తర్వాత దే స్టార్ట్ గుడ్, బట్ don't disturb the existing one. You start your own. Don't disturb. I've seen good ethical business owners. Okay, one of the business owner there is running a very big school now. He started with a small play school. He learned the business of the play school. He took a franchisee master. He is continuing that. Successfully continuing, is following, paying a proper royalty, everything is still establishing. And with this experience, he opened another school of his own. But it is a regular school, 1 to 10th. Okay, that also he created. So he's respecting the previous one and he's developing it. That will be a good win-win kada. See, somebody is trusting, training you, give back. When you are following the honest and ethically, you grow like anything. Basically. It's chala important. I believe in it. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో చూస్తే బావర్చి అండ్ ప్యారడైజ్ టాప్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి కదా బిర్యానీకి. ప్యారడైజ్ కేమో సేమ్ అవుట్లెట్, అంటే ప్యారడైజ్ అవుట్లెట్స్ పెడతా ఉంటుంది. బావర్చి సే దట్ దే ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ అవుట్లెట్ అండ్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్. కానీ బావర్చికి రెడ్ బావర్చి అని, గ్రీన్ బావర్చి అని, న్యూ బావర్చి అని చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. సో అసలు ఇన్ని ఎందుకున్నాయి, అండ్ యూనో వాళ్ళకి లాస్ కాదా బావర్చి వాళ్ళకి ఇన్ని? ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ గోపి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కేస్ స్టడీ ఆల్సో మనకి కూడా. See, Bawarchi, when I came in Hyderabad in 2004. Okay. Appudu both were in peak. Okay, Paradise oka flavor, Bawarchi oka flavor. Bawarchi aithe more masalas. Okay, Paradise it's a brand. I mean, Hyderabad vaste Paradise biryani tinnala lekapothe Bawarchi. That was the value of a brand at the time. What happened? Paradise, they have a trademark. Bawarchi also have a trademark. Okay. Paradise, they took care of their trademark. In the sense, ఎవరైనా కాపీ చేసి ఎవరైనా ప్యారడైస్ పేర్లు పెడితే ఇమ్మీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు ప్యారడైస్ వాళ్ళు. From 2004. From అప్పుడు బిగినింగ్ నుంచి దే ఆర్ వెరీ కీన్ ఆన్ ప్రొటెక్టింగ్ దేర్ brand. Okay. బావర్చి ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ అ ట్రేడ్ మార్క్, దే అడ్వర్టైజ్ దట్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్, దే రెస్ట్రిక్టెడ్ దెమ్ సెల్ఫ్. అండ్ దే డూయింగ్ గుడ్ బికాస్ బావర్చి ఇప్పుడు కూడా మనం ఏమైందంటే గ్రీన్ బావర్చి got into and they opened multiple. It is one person or multiple person, we don't know. And lot of combination of bawarchi came out. Girlfriend bawarchi, new bawarchi, original bawarchi, left right center madhapur bawarchi, every place bawarchi vachinai. See what happened, next generation ki which is the original bawarchi ane teligunda ayipoyindi. A brand value. But Paradise, they stood, they protected. And also ఇప్పుడు Paradise is took over by Samara Group for 900 crores. Only for the brand, because biryani anyone can make. In Hyderabad lo any restaurant, they known for biryani. They have different flavors of taste. ఒక్కొక్క cafe bahar oka taste, Sarvi oka taste, Pista House oka taste, Paradise oka taste, Bawarchi oka taste. It's not about biryani, it's about the brand. Paradise built the brand, they protected 1950s నుంచి కంటిన్యూగా ఆ రెప్యుటేషన్ మెయింటైన్ చేయడం, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం, పీపుల్ నోన్ ఫర్ ఇట్. సో Samara Group took an interest, they took over for 900 crores only for the brand Paradise. So you can understand the importance about the brand, the value of the brand. Bawarchi also would have done it, but now next generation they may not know about which is the original Bawarchi, because the domination of copies are got into the market. Okay, so another classic example about it, దీనిలో తమిళనాడులో ఒక బ్రాండ్ కాల్ తలపాకట్టి బిర్యానీ. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ దేర్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. అండ్ అక్కడ కూడా చాలా పీపుల్ దే హావ్ కాపీడ్, అండ్ నో మోర్ దెన్ 100 పీపుల్స్ ఆర్ యూజింగ్ తలపాకట్టి విత్ సేలం తలపాకట్టి, సో మెనీ థింగ్స్. Then the second generation family, they got into the picture.
they fought against to all the 100 peoples. They went up to Supreme Court, then they got an order, they removed all the Talapakatis. Now they are establishing internationally. Talapakati biryani, it's a popular brand, they have their own outlets everywhere. Okay. So you can understand how brand works. It is not only registration, మీకు registration ఉండొచ్చు, that will not, you need to protect. మీకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, మీ పేర్లు ఉంది, if you want to secure that, you need to keep a fencing, you need to keep a security, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తారు కదా. అలానే బ్రాండ్ రైట్స్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, మీకు ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్, యూ నీడ్ టు కీప్ వాచ్. సంబడి కాపీ చేస్తారంటే ఇమీడియట్ గా టేక్ అన్ యాక్షన్, అది చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఛానల్ ఉందనుకోండి, ఏబిసి ఛానల్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ నౌ, దాని రెప్లికాసే 2-3 ఛానల్స్ వచ్చినాయి, ఆర్ఎల్స్ పెట్టేసి విత్ నో సబ్స్క్రైబర్స్, ఆర్ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ దాట్, మిగతా ఛానల్స్ రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చా? సి అదే పాయింట్ 1 కి వస్తాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫస్ట్ యూజర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ క్రియేటర్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్టాప్. డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు బావర్చి కూడా నౌ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ బావర్చి వాళ్ళు వచ్చి ఫైట్ చేసి మిగతా గ్రీన్ బావర్చి ఇట్లాంటి వాటిని కూడా తీసి టెక్నికల్. సి బావర్చి, ఎస్ దే హ్యావ్ నేమ్, దే హ్యావ్ బిల్డెడ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, బట్ ఒక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటంటే బావర్చి అంటే షెఫ్, ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ డిస్క్రైబింగ్. ఓకే, యాజ్ పర్ ట్రేడ్ మార్క్ రూల్ సెక్షన్ 9 ప్రకారం, if a brand is expressing the nature of product or service, cannot be trademark. ఆ ఒక థిన్ గ్రౌండ్ కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం నెగటివ్ కావచ్చు, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ది పాపులారిటీ, లాంగర్ యూసేజ్, ఫర్ ద విజువల్ ప్రెసెంటేషన్, హౌ ద లోగో ఉంది కదా, దాంతో దే కెన్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్. ఆ డివైస్ కి, ఆ లోగోకి, ఆ విజువల్ ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ ద బావర్చి, హౌ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్, దానికి వాళ్ళకి కాపీరైట్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్ రావచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే కెన్ ఫైట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బావర్చి ఇస్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్. yes, decades, correct. ఇట్లా గ్రీన్ బావర్చి కూడా ఒక ఐ థింక్ 2 decades నుంచి రన్ అవుతానే ఉంది. మేబీ 10 years అయితే ఫర్ షూర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. 10 years ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ చోట్ల. అదే నాకు ఇట్లాంటి టైంలో బోత్ ఆర్ రన్నింగ్, వన్ పర్సన్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ ట్రేడ్ మార్క్, ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తే అసలు స్కోప్ ఉంటుంది, తక్కువ. బట్ బావర్చి మే గెట్ రైట్స్ ఫర్ దేర్ ప్రెసెంటేషన్ ఎవరు కాపీ చేయకూడదు. దే కెనాట్ రిమూవ్ అది లాంగ్ రన్నింగ్ కేస్. ఐ మీన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డెల్ట్ విత్. కరెక్ట్. ఓకే రాజేష్ గారు, కన్సిడరింగ్ దిస్ ఏఐ ఎరా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మోడల్ కి ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చి ఒక ఇమేజ్ ఆర్ఎల్స్ ఒక స్టోరీ సంథింగ్ ఇఫ్ ఐ జనరేట్, దానికి కాపీరైట్ నాకు వస్తుందా, ఆర్ఎల్స్ ఆ మోడల్ జనరేట్ చేసిన ఫర్మ్ ఆర్ఎల్స్ ఆ పర్సన్ కి వెళ్తుందా, ఆర్ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ అ కొలాబరేటివ్ కాపీరైట్ ఏమైనా వస్తుందా? బోత్, బికాస్ ఐ హావ్ గివెన్ అ క్రియేటివ్ ప్రాంప్ట్ దో ద మోడల్ క్రియేటెడ్. అసలు ఈ ఏ జనరేషన్ లో హూ ఓన్స్ అ కాపీరైట్? సూపర్, wonderful question. It is for present, it is needed. Yes. And lot of discussion happening on that. Okay. To answer this question, I want to take you back to 2011. 2011 లో ఒక కేసు వచ్చింది. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు అనమాట. సో వన్ వైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ డేవిడ్ స్లాటర్ అని, he was traveling to Indonesia for taking a wild photography of specially for this black macaques, a monkey, a kind of a monkeys. Okay, he's setting up his camera like this, setting up, and he was moved away. So oka macaque, monkey, now later it is named at Naruto, it came and took the camera and kiss selfie తీసుకున్నాయి. Okay, so దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ సెల్ఫీ ఫోటో ప్రాంప్ట్ గా వచ్చింది. ఇట్స్ లైక్ that monkey Naruto took a proper selfie అన్నమాట. Okay, that photograph became viral ఇంటర్నెట్ లో, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్. సో సెల్ఫీ మంకీ కదా, సెల్ఫీ మంకీ అని చాలా పాపులర్ అయింది. ఈవెన్ వికీపీడియా స్టార్టెడ్ యూసింగ్ ఇట్. దెన్ డేవిడ్ స్లాటర్ డిసైడెడ్ టు హ్యావ్ అ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వర్క్ బికాస్ హీ టుక్ అ ఫోటోగ్రాఫ్. ఆబ్వియస్ కదా, ఐ టుక్ ఇట్స్ మై కెమెరా, ఐ సెట్ అప్ ఇట్. బట్ వికీపీడియా ఫైల్డ్ అ కేస్ saying that it is took by monkey. Supposed to be monkey should be the copyright owner for the particular photograph. That fight was going on in 2015, and 2015 lo people for the ethical treatment of animal, PETA antam kada, they filed a case saying that behalf of Naruto, they saying that Naruto should own the copyright for it. It's a very interesting subject anamata.
In 2018 లో the judgment, USPT, court to give an answer that non-human cannot have a copyright ownership. So animal gani non-human cannot claim the ownership on the copyright works. Got it. Okay. So ikkada same thing if you think about AI. Okay, you given a prompt and completely AI oka image తీసుకొని వచ్చింది అనుకోండి, you cannot claim rights. It will be for public. Okay. In case you are creating something through using AI tool and you are putting your effort to developing it. Yeah. Me internal unte, if you are working on it, then it become you can claim a ownership for the copyright. Okay. The complete AI develop ki meeku rights undadu. No one can claim it. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ మోడల్ అండ్ ఆ మోడల్ నుంచి ఏదైనా వస్తే అప్పుడు నాకు ఉంటుంది. అవును, you need to put your effort. Okay. And you need to prove that okay, this is all the development I've did it. This is the base and I have created to next level. On top of it. So as that case study, non-human cannot have a right. Right. Okay. So that same thing for AI also. It's a non-human. It's generated by own. So it will be in a public document. But if you do something development in it, you can write. ఆ మంకీ కేస్ లో డేవిడ్ కి కూడా రాలేదు. డేవిడ్ కి రాలేదు. డేవిడ్ స్లాటర్ కి రాలేదు. నరేటో కి రాలేదు. It is for public. Anyone can use it. Nice case study. Yeah, it's an interesting case study. Like let us talk about startups actually. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా ఉంది, ప్రొడక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు. Then can a person file for an IP? Good. It's really helps all the startups. Yeah. A lot of people they ask about it. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, యూఆర్ అ స్టార్ట్అప్, యూ కమ్ అవుట్ విత్ అ ఫెంటాస్టిక్ సొల్యూషన్ టు అడ్రస్ అ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్, బట్ యూ నో దట్ హౌ టు టేక్ ఇట్, బట్ ఇట్ టేక్ టైమ్. సో అందుకే పేటెంట్ లో ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు, యూ కెన్ ఫైల్ అ ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్. Okay. Provisional only abstract about the technology. What is about the technology with little bit of supportive drawings toti మనం ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే మీరు అప్లికేషన్ డేట్ రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పేటెంట్ ప్రకారం డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, హూ ఫైల్స్ ఫస్ట్. ట్రేడ్ మార్క్ లో హూ యూస్ ఫస్ట్, పేటెంట్ లో హూ యూస్ యూ అప్లై ఫస్ట్. ఓకే, సో మీరు అప్లై చేస్తారు, మీ అప్లికేషన్ డేట్ రికార్డ్ అయిపోతుంది. యూ హ్యావ్ 12 months టైమ్ టు ఫైల్ అ కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఈ 12 months లోపల యూ కెన్ రీసెర్చ్, డెవలప్, come out with the product and file a complete specification. The date of application will be the provisional application date. Okay. Yeah. ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి, చాలా మంది దే డోంట్ కన్సిడర్ పేటెంటింగ్ యాక్చువల్లీ. అవును, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే, స్టార్ట్అప్ తీసుకుంటే కనుక ఐడియల్ గా అసలు వెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో ఫర్ అ పేటెంట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ అ కంపెనీ? అదే, see, as I mentioning that patent is very very crucial ఆన్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, మీకు ఒక థాట్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీరు ప్రొవిజనల్ ఫైల్ చేసేసింది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, ఇంకొక మిస్టేక్స్ ఏం చేస్తారంటే స్టార్ట్అప్స్ కానీ ఈవెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటర్స్, స్టూడెంట్స్, దే కమ్ అవుట్ విత్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అండ్ ప్రోడక్ట్, ఈవెన్ దే డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్, బట్ బిఫోర్ ఫైలింగ్ దే పబ్లిష్ అనమాట. వాళ్ళ వెబ్సైట్లు కానీ లేకపోతే న్యూస్ కవరేజ్ చేసుకొని సోషల్ మీడియాలు కానీ అవి ఇన్వెంటెడ్ అని పబ్లిష్ చేస్తారు. ఒక ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే వెన్ యూ అప్లై ఫర్ అ పేటెంట్, ఇట్ షుడ్ బి న్యూ టు ది వరల్డ్. ఓకే, మీరు ఈ రోజు ఫైల్ చేస్తున్నారు, బట్ ఎస్టర్డే యూ పబ్లిష్డ్ ఆర్టికల్ అబౌట్ యువర్ ఇన్వెన్షన్. వెన్ పేటెంట్ ఎగ్జామినర్ గో త్రూ ది అప్లికేషన్, he do a search ఈ గ్లోబ్ లో సిమిలర్ టెక్నాలజీ ఉందా లేదా అని స్టడీ చేస్తారు కదా. అప్పుడు ఇఫ్ దే ఫైండ్ యువర్ ఓన్ పబ్లికేషన్, ద పేటెంట్ ఆఫీస్ సేస్ దట్ ఆన్ ది డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యువర్ టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ న్యూ అని రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. అది నేను చేసింది మీరే కదా, బట్ అప్లికేషన్ డేట్ ప్రకారం ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. Date of application is very important. So many they do it, they publish. You should not do it. So foreign US and all, if they get a thought of an idea without opening, without brushing, they go to patent office file. Then on start. అంటే నా ఐడియానే సోషల్ మీడియాలో ముందుగా చెప్పేసి లేదా న్యూస్ లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫైల్ ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేస్తే కూడా it is not possible because patent office say that on the date of application this it is technology known to the people. So the patent another something new, novel to the world. Got not it. Only for specific location. Very important point. Life లో ఇంకా రాదా దానికి పేటెంటింగ్? ఎవరికి రా, తనకు కూడా రాదు.
అది ఫైట్ చేయాలి. లాట్ ఆఫ్ వేరియస్ వేస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ కాంప్లికేట్ కదా. అదే. సో చాలా ఇన్వెంటర్స్ దే డూ మిస్టేక్స్. ఓ మై గాడ్. సో ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫైల్ ఫస్ట్, దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు ఒక స్టార్ట్అప్ తీసుకుంటే గనక దానికి బ్రాండ్ నేమ్ ఉంటుంది, లోగో ఉంటుంది, కింద ఉన్న ట్యాగ్ లైన్ ఆర్ స్లోగన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ మూడిటిల్లో కాంబినేషన్ తీసుకోవాలా, దేనికదే ట్రేడ్ మార్క్ తీసుకోవాలా, హౌ ఇట్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ? గుడ్ అండి. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ట్రేడ్ మార్క్ లో రకరకాల అప్లికేషన్ మనం ఫైల్ చేయొచ్చు. ఓకే. వర్డ్ మార్క్ అంటాము, టు ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్క్లూసివ్ రైట్స్ ఫర్ ది పర్టికులర్ వర్డ్. ఓకే. డివైస్ అన్నప్పుడు ఫాంట్, స్టైల్, కలర్ కాంబినేషన్ అని. అండ్ ట్యాగ్ లైన్ అంటాం కదా, లైక్ బిలీవ్ ఇన్ ద బెస్ట్, BPL, బిలీవ్ ఇన్ ద బెస్ట్, నైకీ, జస్ట్ డూ ఇట్, మెక్డొనాల్డ్స్, ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్. ఈ క్యాప్షన్, మెజారిటీ ఆఫ్ ది ట్యాగ్ లైన్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ నేచర్, జనరిక్ టర్మ్ గా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్, అది ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్ లో అక్సెప్ట్ కాదు. బట్ హౌ వి డూ, వి మేక్, ఇప్పుడు చాలా యూనిక్ ఉంటే సపరేట్ గా ఫైల్ చేయొచ్చు. ట్యాగ్ లైన్ సపరేట్ గా, వర్డ్ సపరేట్ గా, లోగో సపరేట్ గా, అండ్ కలిపి కూడా చేయొచ్చు యాజ్ అ కంపోజిట్ మార్క్ అంటాం. వేర్ ఎవర్ ద బ్రాండ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్, ద క్యాప్షన్ ఇస్ స్ట్రాంగర్, మీ మేక్ ఎ సపరేట్ అప్లికేషన్. లేదు అంటే యాజ్ అ హోల్ కంపోజిట్ మార్క్, నేమ్, క్యాప్షన్ టుగెదర్ చేసి అది అక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ట్యాగ్ లైన్. సో మనకి రైట్స్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్ట్, హౌ లాంగ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్, యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ హ్యూజ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లైన్. వీ నీడ్ టు జస్టిఫై అన్నమాట. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఎ యునిక్, ఓకే, ఆ ట్యాగ్ లైన్ ఇప్పుడు జస్ట్ డూ ఇట్ అంటే మీరు నైకే అంటారు. వెన్ యూ బికమ్ దట్ పాపులర్, వెన్ దట్ క్యాప్షన్ బికమ్ పాపులర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్లైమ్ ఫర్ ది రైట్స్ ఫర్ ఇట్. సో ఇంకెవరు వాడటానికి కూడా కుదరదు, వాడితే యూ హ్యావ్ రైట్స్ టు టేక్ ఎన్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్సర్ వరల్డ్ లో, బికాస్ నౌ పెరుగుతుంది కదా బాగా, నౌ ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సంథింగ్ ఫర్ అ కంపెనీ, ఆ సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఒక కంపెనీకి నేను చేశాను. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్రీలాన్సర్ కి వస్తుందా పేటెంట్ ఆర్ సంథింగ్, లేకపోతే కంపెనీకి వెళ్తుందా ఆ రైట్స్ ఆఫ్ దట్? ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఏమవుతుందంటే, యూ టాక్ అబౌట్ ది కాపీ రైట్. ఓకే, you're creating a logo for a company. You're a freelancer. Even though company pays you for get that logo, the copyrights will lie with you. Okay. So what happened, we always suggest to our client, get an NOC from the creator. So మీరు ఒక NOC ఇవ్వాలా. So I am the creator for this particular logo. I don't have any objection to registered logo by so and so person అని మీరు NOC ఇవ్వాలా. Okay. So ఇస్తే then they will apply based on the NOC. Okay. So ownership of the creative work, it goes to author or the creator. NOC. Even there are companies, so you're working in a company, so there'll be an agreement mentioned in the clause that whatever you create or invent during the work time, the ownership goes to akada. Applicant will be the company, you are the inventor. They'll give that benefit that to claim you are the inventor, invented so and so. Inventor ga మీరు అక్కడ ఉండొచ్చు, బట్ అప్లికెంట్, ఓనర్స్ going to be the company or the institution. Lot of education institution also, they support student to develop inventions. So university will applicant, students పేరు ఇన్వెంటర్ గా ఉంటుంది అంతే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫ్రీలాన్స్ కేస్, యాక్చువల్లీ ఫ్రీలాన్సర్ NOC ఇచ్చారు, కంపెనీ కూడా ఫైల్ చేసింది. అవును, లేటర్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ ఫైల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై కంపెనీ. అంతే, NOC ఇచ్చారు కదా, సో కంపెనీ కెన్ క్లైమ్ ది ఓనర్షిప్. లేటర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ అయ్యి ఫ్రీలాన్సర్ కనుక ఇఫ్ హీ వాంట్ టు టేక్ బ్యాక్, అప్పుడు అసలు కుదురుతుందా? కుదరదుగా ఇంకా. సో బికాస్ he paid for it and he given a NOC based on that other party had a registration. Okay, so then it is closed. There is a fine close. Then you need to buy or you need to discuss, and that's different scenario. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు ఒక లైఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే గనక IP యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్, the validity of trademark is for 10 years. Every 10 years మనం రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. Okay, so that is trademark. Copyright, difference, I mean, it is valid for 60 plus years from the lifetime of the applicant. Okay, patent validity for 20 years. 20 years tarvata it will goes for public. Okay, only for 20 years. It is for only. So we always say that patent life is like banana life. సో తొందరగా అయిపోతుంది, దాని ముందు యూ నీడ్ టు ఎన్కాష్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఒక ఇన్వెంటర్, ఒక కంపెనీ ఇన్వెంట్ చేశారనుకోండి, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టచ్ స్క్రీన్ ఓన్డ్ బై one next company. So they give
HP or Dell or other companies to produce and market it. So they get royalty of each and every product that go into the market. So Okay. that's what they fasterly they give license and encash the advantage of a patent. So it is for industrial design అన్నప్పుడు it is valid for 15 years, 10 years ఉంటుంది, 5 more years you can renewal it. ఓకే. After that it will go for public. ఓ డబ్బులు చేసుకుని డిలోపే చేసుకోవాలి అంతే. అదే ట్రేడ్ మార్క్ మీరు కంటిన్యూగా రెన్యువల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. 6 months బిఫోర్ మీరు రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ 10 years. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఫైనల్లీ రాజేష్ గారు, వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ యాక్చువల్లీ దట్ యూ గివ్ ఫర్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఆర్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ దట్ దే ఆర్ ఇన్వెన్షన్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ దట్ యూ గివ్? ఓకే, ఒకటండి, ఈవెన్ ఫర్ ఆల్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ ఈ బ్రాండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆ ట్రేడ్ మార్క్ అనేది లీస్ట్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ బికాస్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఐడెంటిటీ. పీపుల్ మే నాట్ నో యూ బట్ దే నో ద బ్రాండ్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని మీరు మైండ్ సెట్ లో వర్క్ చేయకూడదు. ఎనీ ఐపీ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు డెవలప్ అ బ్రాండ్. సి ఒక బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూ స్పెండ్ లాక్స్ అండ్ లాక్స్ టు మార్కెట్ ఆన్ ఇట్. టు ఓన్ ఇట్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్ ఇట్. దానికి ఒక అది ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలా, రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అని వదిలేయకూడదు. యూ నీడ్ టు గివ్ అ బడ్జెట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆల్సో. ఐ సెడ్ నో కీప్ యువర్ సిస్టమ్ టు కాపీ ద డూప్లికేట్. డూప్లికేట్ వస్తే స్టాప్ చేయడం, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్. అండ్ come out with a name which is stronger enough. And for students, what I would like to say that identify a solution for a problem. ఇప్పుడు why WhatsApp become so popular? It is easy to use. దానికి మీకు మాన్యువల్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూజ్. అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్? ఒకసారి ఒక వీడియో పంపించాలంటే రికార్డ్ చేసి రెండరింగ్ చేసి సీడీలు పెట్టి కొరియర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఒక క్లిక్ లో అయిపోతుంది. వాట్ అ బిగ్ సొల్యూషన్. సో లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సరౌండింగ్ ఇట్. దానికి ఒక సొల్యూషన్ పాయింట్ చేస్తే యూ కెన్ బి అ బిలియనియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంటలెక్ట్ తోటి యూ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ యువర్ సామ్రాజ్యం అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ హూస్ ద వెల్దియర్ చూసినప్పుడు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ అన్ ఐడియా, ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ స్మార్ట్లీ, యూ కెన్ become a billionaire. So come out with some solution and have an idea about IP and secure it. Get an advice from an expert. Okay, then you start your business. And final ga inkokati, when you were talking, I got a question. Meeru IP firms lo actually IP firms lo kuda any kind of cheatings jaruguta untaya? Fake IP firms vachesi itlaga, can you tell about that? Fake ani I cannot comment it. What happened? Inexperience. See how it's why you go to a doctor. So a doctor, the practice for 10 years or 15 years, so they handle hundreds of patients, then they will learn certain things or they become expert in it. Corner ఒక డాక్టర్ చూడగానే మీ ప్రాబ్లం అనేది స్కాన్ చేసి చెప్పేస్తారు. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్, లైక్ ఒక 1 year ఐడియా తెలుసుకొని దే స్టార్ట్. లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ప్లేయర్స్, దే డోంట్ గెట్ ఇన్ టు అ డీప్ అబౌట్ what is your business, what is your vision తెలియకుండా you give anything, they will file it. మీరు రేపు వెళ్ళి నాకు పప్సీ కావాలంటే అది కూడా ఫైల్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. They don't look into future. But when you approach professionals like us, we analyze your business, we understand what is your future vision. Based on that we will guide you. It is a long journey. It should not like ఒక రోజు ఫైల్ చేసి ఏదో సర్టిఫికేట్ నాకు ఇచ్చారు అని కాదు. It's in a managing your IP, building your IP asset, creating value for it, IP valuation bring cheyaniki, brand valuation bring cheyaniki, you need to give your importance. Got it. Thanks a lot, Rajesh garu. Thanks for coming to Hatke Story podcast. Nearly like we have spent around these many hours. Thanks a lot for coming and sharing all the knowledge with us. And I think idi అప్కమింగ్ వాళ్ళకి కాలేజెస్ లో చదువుతున్న వాళ్ళకి కానీ బిజినెస్ ఓనర్స్, స్టార్ట్అప్స్ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎనీవన్ కీప్ దిస్ ఐపీ at last priority, వాళ్ళు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాలి. తీసుకొస్తారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ రాజేష్. థ్యాంక్ యూ గోపి గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఛానల్. I wish you all the very best. Already you covered major peoples, and I really impressed with your way how you are conducting. Thanks a lot. Thank you so much.